राधा 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 कृष्ण साचा श्री राधा 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 कृष्ण कृष्ण साचा श्री राधा कृष्ण 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 साचा कृष्ण कृष्ण साचा कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण साचा श्री आदिशक्ति श्री श्री आदिशक्ति माता श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला गुलाल उधरी तरंग गुलाल उधरी तरंग बीरा गुलाल 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 बीरा गुलाल उधय तरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग 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 पांडुरंग सखा पांडुरंग अबीरा गुलाल अबीरा गुलाल अबीरा गुलाल अबीरा गुलाल उधरी तरंग उधरी तरंग उधरी तरंग उधरी तरंग उधरी तरंग नाथा घरी नाचे माता
उधळी रंग 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 आविरा गुलाल జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మన 2 చేతులను తెరచి ఉంచి శ్రీ మాతాజీ గారిని చూస్తూ ఉన్నాము. తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. తల్లి, ఈ సామూహిక ధ్యానం నిర్వహించుకోవటానికి మాకు అనుమతినివ్వండమ్మా. మమ్ములను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మనమందరం సామూహికంగా తల్లికి ప్రణామం చేసుకొని కుండలిని వృత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. మన 2 చేతులను మన హృదయం వద్ద ఉంచుకొని తల్లిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించుకుందాం. తల్లి, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండమ్మా. మీ నివాస యోగ్యమగునట్లుగా మా హృదయమును ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రముగా ఉంచండమ్మా. మమ్ములను భ్రమలో పడనీయకండమ్మా. మాయ నుండి రక్షించండమ్మా. వాస్తవంలో స్థిరపరచండమ్మా. మాలో జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించండమ్మా. మీ దివ్యమైన పాద పద్మములు మా హృదయంలో ఉంచుకున్నప్పుడు కలుగు నిరానందానుభూతిని సదా మాకు అనుగ్రహించండమ్మా. మాకు నిర్మల జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మా హృదయమును
నిర్మలంగా, శుద్ధంగా ఉంచండమ్మా. మన 2 చేతులను ఒడిలో ఉంచుకొని 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం నుండి సహస్రార చక్రం వైపుకు తీసుకువెళ్తూ 4 సార్లు ఓంకారం చెప్పుకుందాం. ఓం
ఇప్పుడు మన నాడులను సమతుల్యపరచుకుందాం. మన 2 చేతులను భూమాతపై ఉంచుదాం. తల్లి భూమాత ప్రతిరోజు మా పాదాలతో మిమ్ములను తాకుతున్నందుకు, మా అవసరాల మేరకు పాదరక్షలతో మిమ్ములను తాకుతున్నందుకు మమ్ములను క్షమించండమ్మా. తల్లి భూమాత మీకున్న ఓర్పుని, సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. మా నాడులు, చక్రములలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన దోషములను మీలోనికి విలీనం చేయండమ్మా. శ్రీమాతాజీ మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి, ఎదుగుదలకు అడ్డం పడుతున్న ఆటంకములన్నింటినీ భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి, కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని ఎడమ నాడి అయినటువంటి ఇడా నాడి పైన, ఎడమ అరచెయ్యి పైన, సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మా ఇడా నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛను ప్రసాదించండమ్మా. అశుద్ధ ఇచ్ఛను భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా గతపరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ భూమితత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా ఇడా నాడిలో శ్రీ గణేశుని శక్తిని జాగృతం చేయండమ్మా. మన ఎడమ అరచేతిలో సహస్రారంలో వస్తున్నటువంటి వైబ్రేషన్స్ ని గమనించుకుందాం. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని పింగళ నాడి, కుడి నాడి అయినటువంటి పింగళ నాడి పైన, కుడి అరచేయి పైన, సహస్రారం పైన ఉంచుకున్నాం. తల్లి మా పింగళ నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మా భవిష్యత్తు పరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా పింగళ నాడిలో శ్రీ హనుమాన్ శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. మాలో అధికమైన వేడిని, అహంకారాన్ని, అధికమైన ఆలోచనల్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మన కుడి అరచేతిలో సహస్రారంలో వస్తున్నటువంటి వైబ్రేషన్స్ ని గమనించుకుందాం. ఇప్పుడు మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుదాం.
మన చిత్తాన్ని మధ్య నాడి అయినటువంటి సుషుమ్న నాడి పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మమ్ములను వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా. మా యొక్క కుండలిని శక్తిని జాగృతపరచి పరమ చైతన్యంతో మమ్ములను ఏకం చేయండమ్మా. శ్రీ గణేశ, మీరు మా యొక్క ప్రతి చక్రములలో అధిష్టానులై మా యొక్క కుండలిని శక్తి జాగృతం అవ్వడానికి అనుమతినివ్వండి. ఇదే స్థితిలో ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాము. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం వద్ద ఉంచుకుందాం. తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, మా మూలాధార చక్రంలోని శ్రీ గణేశుణ్ణి చైతన్యపరచి మాకు అమాయకత్వం, పవిత్రత, అబోధితత్వమును ప్రసాదించండమ్మా. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం వద్ద ఉంచుకుందాం. తల్లి, మా స్వాదిష్టాన చక్రంలోని శ్రీ బ్రహ్మదేవ సరస్వతులను చైతన్యపరిచి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛను, సృజనాత్మక శక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మణిపుర చక్రం వద్ద ఉంచుకుందాం. తల్లి, మా మణిపుర చక్రంలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణులను చైతన్యపరచి మాకు సంతృప్తి, ఉదార గుణమును ప్రసాదించండమ్మా. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని భవసాగరం వద్ద ఉంచుకుందాం. తల్లి, మా భవసాగరంలోని 10 గురువులను చైతన్యపరిచి మాకు గురుతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మీ దయ వలన మేము స్వయం గురువులం తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని అనాహత చక్రం వద్ద ఉంచుకుందాం. తల్లి, మా అనాహత చక్రంలోని శ్రీ జగదాంబను చైతన్యపరిచి మాకు ధైర్యాన్ని,
శక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం వద్ద ఉంచుకుందాం. తల్లి, మా విశుద్ధి చక్రంలోని శ్రీ రాధాకృష్ణులను చైతన్యపరచి మాకు సాక్షి తత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞా చక్రం మీద ఉంచుకుందాం. తల్లి, మా ఆజ్ఞా చక్రంలోని శ్రీ జీసస్ మేరీ మాతను చైతన్యపరచి మాకు క్షమాతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మన చిత్తాన్ని వెనుక ఆజ్ఞా చక్రం వద్ద ఉంచుకుందాం. తల్లి, మా ఆజ్ఞా చక్రంలోని మహాగణేశుణ్ణి చైతన్యపరిచి గతంలో మా వలన ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించిన ఎడల దయతో మమ్మల్ని అందరినీ క్షమించండమ్మా. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. తల్లి, మాలో సామూహిక తత్వాన్ని పెంపొందించండమ్మా. మాలో ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని బలపరచండమ్మా. మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకొని 1 నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గారు 15 సెప్టెంబర్ 1996లో శ్రీ గణేష పూజ సందర్భంలో ఇచ్చిన అమృతవాణి 2వ భాగంను విందాము. You lead a life of sin. That was just a samayachar. That was only that time. That was the problem. He said, all right. For example, divorce was not allowed at a time. But in Sahaja Yoga, we do allow divorce. But I have seen that without divorce, they can't live. I mean, just an impossible situation. Because also women sometimes are extremely cruel, and men sometimes are extremely peevish. Under these circumstances, how can they be companions? More women are immoral in this matter, I should say. First, it was the men who used to do immorality. But not the women who are not only innocence but also Shakti, are trying to get into some sort of a shamelessness. No care of their own innocence. Their innocence is the Shakti. If a woman is not innocent, how can she have Shakti?
If she is leading an immoral life, then her Shakti will be finished. Only her morality is her Shri Ganesha, which emits this purity in her. Now, I feel that the way people are pumping our heads with ideas, especially from Hollywood, we accept them. And we forget that we are just hurting Sri Ganesha, and he'll come back on us. It starts at a very low level when we start hating our children. The problem starts when we don't understand our children. I mean, in England, they say that 2 children are killed every week by parents. This kind of attitude towards children, first of all, they should not produce. If they have produced, then they are Sri Ganeshas. They have to respect, they have to love, and they have to encourage. But to spoil the children is also another kind of negative force, I think. Some people spoil their children. Ganesha can never be spoiled. You cannot spoil him because he is beyond Maya. But the way people run after their children sometimes is shocking. To them, that is the greatest achievement they have got, that they have a child. Even in a place like India, where it's an overpopulation. To them, their children are like, I don't know what, so attached. So this is a new attachment that has started, which also gives you a kind of an immoral life. Because you are Sajogis. For people who are Sajogis, all the children of the world are their own. Not only your own children whom you love. All of them are Sri Ganeshas. Of course, if there's somebody who is not a good child or you find it difficult, is all right. But otherwise, all the children of this world are your own children, and you have to love them as you would love your own children. Christ has said, love thy neighbor as thyself. I don't know why he said it, because in all Christian nations, neighbors are the biggest problem. Even here. So I say, love thy child, love other children as thy children. Let's start at that point, maybe after that. But normally there are places where they won't allow you to take a flat because you have children. I mean, imagine. Only unmarried people or barren people can live there. And also compulsory is that you should not have any child. Even today you may not have child, but once you live there, you should not have any child. If you have a child, then you are ousted. Can you imagine? About only 30 years back, people had 12 children, 14 children. They were competing in that and lived very happily. And these days, the problem has become like this, that you should not have many children. Those who started the problem are having no children at all. Those who said should be controlled, see, anywhere in the West, the growth is minus. Who is doing that? Sri Ganesh. You don't want children? All right, don't have. Except for Sahajogis, nobody gets child. In this place, Mohan got his child first, so in the whole village there was a celebration. There has been no child born here for years together. But then again the problem is like this. When I say this, I find Sahajogis go to another extreme. They are stuck to their children. Stuck, actually, is the word.
which is very wrong. I'm not saying you should neglect your child in any way, or you should in any way beat them or trouble them, all this thing. You must love them in such a manner that they should know if they do anything wrong, they lose your love. Because for children, love is the most important thing. They should know this, what you don't like. You should tell them what you don't like. And you will be amazed how children will not do anything that will make you unhappy with them. Now that's a trick I think one has to learn. This is the best way to grow your children. I'll tell you a story of my own daughter. Went to Delhi and all the girls were having sleeveless blouses. So she asked me, I want to have sleeveless blouses. She was grown up, she was going to college. I said, all right, have it, whatever you like. They said, by the way, why don't you wear sleeveless? I said, I feel shy. Then why should you allow me? This is no criteria. Whatever I ask, you say yes to me. I'm not that grown up. Even my granddaughter, she was here. She asked me, Nani, why do you wear always blouses with sleeves? I said, do you know these are very important chakras? The most important chakras for our body. If you keep them open, these two or these two, then you will have problems. My goodness, I must wear now full sleeve. Immediately they understood. So something deep if you tell them, in a deep manner, which is respecting their innocence, they will improve. For example, a child comes, spoiled child, he does very well in the class and all that. Now one way is to beat him up, shout at him, scold him, there's that one. Another simple thing is talk to him. See, supposing you stand first, supposing you get good marks, you become a great man, how proud I will be. Everybody will be proud of you. But supposing you do not, then they'll think, oh, he's a useless fellow. He'll have to beg on the street. Immediately he'll change. The handling of the children is very important. Innocence is to be handled in a very delicate manner as you would handle a beautiful flower. It's a flower. As flower has fragrance, also innocence has fragrance. Now this Ganesha was made out of the Mother Earth. He was made out of Mother Earth. Mother Earth is the essence of innocence. See this Mother Earth. We don't look after. We don't give her water. We don't do anything for her. But how she's trying to enrich our life. How she's trying to cool us down. How she works out for us things which normally cannot be improved. To respect this Mother Earth is very important for all the innocent people. They do. I've seen children, they respect the Mother Earth. They like to play on the mud. They like to play on sands. They want to build castles. No, give me to Coca-Cola. It's very cool. And all kinds of things they do with the Mother Earth. But they are not attached. That's one thing. They are not attached.
They'll build a castle, all right, finished, now finish this. Then they go to the airport, there they find something, they all join to make it a joy. They go wherever they go, they find it easy to make that thing for their enjoyment. To them, enjoyment is important. To them, yesterday as I said, time is not important. How much you enjoy is important. Time is a headache for the grown-ups. Children don't worry. You take them somewhere in a nice place. So, they don't want to come out. You ask them, let's go home. Why? For what? Why should we go home? They can't understand. They love all that is natural, all that is beautiful. They don't know the value in the money form. They know the value of something in the form of love. I've seen myself. You see, if you give something to children, they keep it there. Even surgeries. And they'll show you, I've got it. See, the essence of Sri Ganesha is pure love. The pure love of this Mother Earth created Sri Ganesha. Or Adi Shakti created out of the pure love. But surprisingly, Sri Ganesha was created before the Mother Earth. So how it is? So first he was created only as the Logos, as you call it, or we call it, the Brahmanad, Omkar. First he was created only as the sound of Omkara. Then this Omkara was covered with the Mother Earth to make Sri Ganesha. So, Omkar is so important because it has got in it all the three powers, Ma. Ma stands for the Mahakali, Mahasaraswati and Mahalakshmi powers. All these three powers exist in this Omkara. So in a dormant form, we can say, those three powers exist in Sri Ganesha. So when we try to harm him, then we are harming the Shakti within us, which is Omkar, which fills the whole universe, which fills all the vibrations. In the vibrations, these powers move. These three powers fill up every vibration. That's why they know, they understand, and they work out the whole thing in such a manner that, supposing now somebody is broken his legs, take it like that. Now I sit down here and give bandhan. Immediately, a power is sent. Immediately. Somehow, it's faster than all your communications that you use. And immediately things work out. How it works out, no, it's a very complicated stuff. But it's also very uncomplicated because it is the work of Sri Ganesh. He's not interested. You see, if there's any problem, all right. Like making a little fort on the seashore, all right, he'll build it, finished, back again. He's not attached. So what should we do to show our gratitude to this little child? Supposing you say to a child, thank you. You say, what did you say?
Won't understand. Children don't understand. Why should we thank them? We teach them, say thank you. So even if they have to say sorry, they'll say thank you. Because they know only one word, thank you, so they say thank you. Now these children, how they play in the same way this Omkara plays. Most detached, as they call Nishkriya, to the power, means doesn't do anything. Or nothing, just paying attention. If somebody gets cured, gets saved, somebody gets vibrations, who does it? Sri Ganesh. But he is not attached. He is not attached. He doesn't want any credit for it. It's his job. He will send one Gana, all right, go do fast. They run fast. More than any one of your modern, the most modern vehicle that you have as aeroplanes or anything. Immediately, I am telling you, again the word is that. Just as if you press the button, it works. But on some people it does not. If they are surrounded by people who have no faith, if they themselves have half faith or something, he is the judge of your faith in the mother. Because he has absolute faith in his mother. Absolutely. In the same way, those who have absolute faith in his mother, he looks after them. He really looks after them. Also, he destroys. Once a person told me about a minister in India, a very nasty fellow, very corrupt, immoral, everything put together. He was going on, carrying on. But this was a nice Sahaja, very good Sahaja, he told me that this man has now started troubling him and wants him to do something dishonest. I said, really? I said, really here and there. This great minister had to resign and go away. That moment is a fact. I can show you so many such things. But the faith of Sri Ganesha is tremendous. He never doubts. And he is not attached. So many people, sometimes, mother, we did this, we went there, we had to climb up so much, and then we gave realization only to one person. Finished. What's the use? Don't give any realization. I have told 100 times to people, if you think you are doing any work, better not do it. It's no good doing such work. If you are attached to it, then better not do it. You do it for fun, just for joy, just for faith in you. With this absolute faith, you never feel fatigued, you never feel tired. You see Sri Ganeshas. All these bandhans, who carries? Sriman Ganesh Mahoday. He, with his big belly, just orders his people. And these Ganas are the most competent people you can find. You get me any competent person, any scientist, no one can beat them. How can they cure a person? Say a lady had a son in Mexico who was sick, and he had a fatal disease which was in their family, but they always used to get it at an age when they were very old. But he was a young boy studying in Harvard. She wrote to me 3 letters, and in these 3 letters she wondered, what should I do? Should I send him to you? And I was, jumping from one tree to another tree. I said, where will you meet me? But I just thought of it. And 4th letter comes in that she took him
to the hospital in Harvard University, and there he took him to some other hospital. And all the hospitals declared that he's absolutely all right, he's completely cured. But your faith, her faith has worked. It is the mother faith has worked for the son. It's very easy to doubt me. It's very easy. It's a slippery ground, I tell you. Very easy to doubt. Because people doubt people for what they wear. No, they may say, why was she wearing such an expensive sahaja? This is a selection of Mr. Guido the Great, not mine. He forced me to buy this. What can I do? I'm not attached, but to keep his spirits all right, I wear it just to please them. Even children, you will be surprised. They feel very pleased if you do something that they like. They're very, I shouldn't say intelligent because I don't like that word very much, but I should say very subtly understanding things. One of my granddaughters, eldest one, she's a gem of a gem. I took for her Wendy's house and she built it up. And my daughter is quite tall. She called her, "Mummy, come to my house." So this daughter of mine went there. And she entered inside the house and she broke the whole thing. So my granddaughter came to me, "See, look at your daughter, you have taught her no manners of any kind." I said, "Why? What happened?" She comes into my house and asks such an unmannerly question, "What have you got for me to eat?" Do you do that? Going to somebody's house to ask such a question? And when I said, "You can't ask such a question in somebody else's house," she laughed so much that she broke my house. Is this the way to behave? You have never taught them, "Grandma, you have taught us everything nice. You have never taught her how to behave when you go to somebody's house." This is so innocent. So innocent the whole thing was. That just to please her, even a small thing, if you do, you can please them. Very simple. Now his power is Kundalini. But this is another problem. She is the power of Sri Ganesha, and without him she won't rise. What a complication, not a me. Like, if my child says, "You can't go out of this house without asking me," so you can't just do anything. You are bound to the house. So in the same way, without taking the permission of Sri Ganesha, Kundalini won't rise. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన అమృతవాణిలో కొన్ని విషయాలు తెలుగులో తెలుసుకుందాం. సహజయోగులకు ఈ ప్రపంచంలోని పిల్లలంతా తమ సొంత పిల్లలే. మీరు ప్రేమించే మీ సొంత పిల్లలే గాక అందరు పిల్లలు శ్రీ గణేశులే. సత్ప్రవర్తన లేని పిల్లవాడు ఎవరైనా ఉంటే అతన్ని చక్కదిద్దే చర్య చేపట్టవలసిందే. లేకుంటే ఈ ప్రపంచంలోని పిల్లలంతా మీ సొంత పిల్లలే. మీ సంతానాన్ని మీరే విధంగా ప్రేమిస్తారో ఆ విధంగానే మీరు మిగతా వారందరినీ ప్రేమించాలి. క్రీస్తు మీరు మిమ్మల్ని ఎలా ప్రేమించుకుంటారో అలాగే మీ పొరుగువారిని కూడా ప్రేమించండి అని ప్రబోధించాడు. చిన్నపిల్లలకు ప్రేమయే అతి ముఖ్యమైనది. పెద్దలు ఈ విషయం గ్రహించాలి. మీరు ఇష్టపడని విషయాన్ని వారికి చెప్పాలి. మిమ్మల్ని నొప్పించే ఏ పని పిల్లలు చెయ్యకపోవడం చూసి మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. మీరా ఉపాయాన్ని నేర్చుకోవాలి. మీ పిల్లల్ని పెంచుటకు ఇదే బహుచక్కటి విధానం. పిల్లల నిర్వహణ విధానం అనేది అతి ముఖ్యమైన విషయం. అందమైన పువ్వును ఎంత సున్నితంగా చూసుకుంటారో అలాగే అతని అంతఃసౌందర్యం చూడబడాలి. పుష్పము పరిమళభరితమైనట్లుగానే అమాయకత్వానికి కూడా సౌరభం ఉంటుంది. శ్రీ గణేశుడు భూమాత నుండి సృష్టించబడ్డాడు. భూమాత అమాయకత్వానికి మూలం. భూమాతను చూడండి. మనం ఆమెను పోషించము, నీరు ఇవ్వము, ఆమె కొరకు మనమేమీ చెయ్యము. కానీ భూమాత మన జీవితాలను ఏ విధంగా సుసంపన్నం చేయుటకు ప్రయత్నిస్తున్నదో గమనించండి. ఎలా మనల్ని చల్లబరచటానికి ప్రయత్నిస్తున్నదో చూడండి. మామూలు పరిస్థితుల్లోనైతే ఏమాత్రం బాగుపడని విషయాలను కూడా మన కొరకు ఎలా చక్కబరుస్తున్నదో చూడండి. ఇటువంటి భూమాతను గౌరవించడం అమాయకత్వమున్న ప్రజలందరి ముఖ్య కర్తవ్యం. శ్రీ గణేశుని యొక్క మూలతత్వం స్వచ్ఛమైన ప్రేమ. భూమాత యొక్క స్వచ్ఛమైన ప్రేమ శ్రీ గణేశుణ్ణి సృష్టించింది. శ్రీ ఆదిశక్తి తన స్వచ్ఛమైన ప్రేమ నుండి శ్రీ గణపతిని సృష్టించెను. మొదట శ్రీ గణేశుడు బ్రహ్మానందముగా ఓంకారముగా మాత్రమే సృష్టించబడెను. ఓంకార శబ్దముగా మాత్రమే సృష్టించబడెను. ఆ తరువాత శ్రీ గణేశుని తయారు చేయుటకై ఓంకారము భూమాతచే కప్పబడింది. కావున ఓంకారము అతి ముఖ్యమైనది. దానిలో ఆ, ఉ, మా అనే ఈ 3 శక్తులున్నాయి. ఓం అంటే మహాకాళి, మహాసరస్వతి, మహాలక్ష్మి. ఓంకారములో ఈ 3 శక్తులు యుక్తావస్థలో ఉంటాయి. అంటే శ్రీ గణేశునిలో ఈ శక్తులుంటాయని చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ మనం శ్రీ గణేశునికి కీడు చేయాలనుకుంటే నిజానికి మనం మనలోని ఓంకార శక్తికి కీడు చేసుకుంటున్నట్లే. ఓంకారము యావత్ సృష్టిని చైతన్య తరంగాలతో నింపుతుంది. ఈ చైతన్య తరంగాల్లో ఈ 3 శక్తులు పనిచేస్తాయి. ఈ శక్తులు ప్రతి చైతన్య తరంగంలో ఉంటాయి. అందుచేతనే వాటికి తెలుస్తుంది. అవి అర్థం చేసుకుంటాయి. చేయవలసిన పని చేస్తాయి. చిన్నపిల్లలు ఎలా ఆడుకుంటారో అట్లే ఓంకారము కూడా పనిచేస్తుంది. అదెంతో బంధరహితంగా పనిచేస్తుంది. కనుక దీన్ని నిష్క్రియ అంటారు. అంటే ఏమీ చేయదని అర్థం. శ్రీ గణపతికి తన తల్లిపై తిరుగులేని పూర్ణ విశ్వాసం ఉన్నందున ఇతరులకు తన తల్లిపై విశ్వాసం ఎంతవరకు ఉందనే దానికి ఆయనే న్యాయ నిర్ణేత.
అట్లే తన తల్లిపై ఎవరికైతే సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంటుందో వారి బాగోగులన్నీ ఆయన తప్పనిసరిగా చూసుకుంటాడు. మీరేదైనా పని చేస్తున్నట్లుగా అనుకుంటే, ఆ పని చెయ్యకపోవటమే మంచిదని మీకు 100 సార్లు చెప్పాను. అలాంటి పని చేయటం మంచిది కాదు. మీరా పనికి అతుక్కొని పోయి ఉన్నట్లయినా దాన్ని చెయ్యకపోవటమే మంచిది. కేవలం సరదా కోసం, ఆనందం కోసం, నమ్మకం కోసం చేయండి. పూర్ణ విశ్వాసంతో చేస్తే మీరేమాత్రం నీరసించరు. అలసట చెందరు. శ్రీ గణేశుణ్ణి చూడండి. ఈ బంధనలన్నీ ఎవరు మోస్తున్నారు? శ్రీ గణేశ మహోదయుడే. పెద్ద పొట్టతో ఆయన కేవలం ఆదేశాలు జారీ చేస్తాడు. ఈ గణములందరూ అత్యంత సమర్థవంతులు. ఏ మనిషి, ఏ శాస్త్రవేత్త వారితో పోటీ పడలేరు. కుండలిని శక్తియే శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తి. ఆయన ప్రమేయం లేకుండా కుండలిని జాగృతం కాదు. ఇది ఎంతటి సంక్లిష్ట విధానం. ఉదాహరణకు మీ బిడ్డ మీతో నన్నడగకుండా బయటికెళ్ళొద్దు అని అన్నప్పుడు మీరేమి చేయగలరు? ఇంటికే పరిమితం కావాల్సి వస్తుంది. అదే విధంగా శ్రీ గణేశుని అనుమతి లేకుండా కుండలిని ఊర్ధ్వ దిశగా వెళ్ళదు. అది కష్టాతి కష్టమై కాక అసంభవమని చెప్పగలను అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్‌లో మనకి తెలియజేశారు. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన ఈ అమృతవాణిని మననం చేసుకుంటూ ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 చేతులను జోడించి తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. తల్లి, ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పాదపద్మములకి సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మాకు శ్రీ గణేశ తత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మాకు అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మా అందరికీ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. తల్లి, మమ్ములని బంధ విముక్తులుగా చేయండమ్మా. మా అందరినీ పరిపూర్ణ సహజయోగులుగా తీర్చిదిద్దండమ్మా. మా యొక్క ప్రార్థనలను స్వీకరించి మమ్ములను ఆశీర్వదించండమ్మా. ఈరోజు ఈ ధ్యాన స్థితిని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు ధన్యవాదములు తల్లి. కోటి కోటి ప్రణామములమ్మా. అనంత కోటి ధన్యవాదములు తల్లి. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండమ్మా. తెలిసి తెలియక ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మీ పిల్లలమైన మా అందరినీ క్షమించి మమ్ములను ఆశీర్వదించండమ్మా. జై శ్రీ మాతాజీ. మన కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మరలా మనం రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు జరిగే సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొందాము. ఇప్పుడు సహజ మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది. ఇంకా కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చోవాలనుకునేవారు కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ. Mm-hmm.